How's it going, everybody? Welcome back to my video logs, Hmong Shaman documentaries. This is video log number 39. So in this video, I will be talking about um, the process of becoming a shaman, okay? This is gonna be a process from when you're having symptoms until you become a shaman. So I'm gonna go over these go over these um, few questions that people have been asking me about what to do. What's the next step, and I I explained a few of it on my previous videos, but it seems like they're just not understanding. So I'm just going to explain a little bit about the process and steps to take to become a shaman. So the process I'm going to talk about and explain to you guys is a process that I went through and I did. I don't know if it's the same for everybody else, for every other shaman, but for myself, I am explaining this based off of my own personal experiences. So you might not be doing it like how I'm doing it. You might not be taking the same process, but I am willing to share my own experiences uh, about how I became a shaman, starting from my symptoms to when I became the shaman. Like I said, the only reason why I'm doing this video specifically is because I've been asked a lot of times about what to do. So I'm going to be explaining it about my own experiences becoming a shaman. So before I became a shaman, I was having some sickness, and my sickness was leg problems. I was having ankle problems and knee problems, both legs, not just one, both legs. It would happen randomly. One day I would just wake up and my foot would hurt. Another day I wake up, my knee would hurt. It will alternate back and forth, and sometimes even, I would wake up with both of my legs hurting. So I'm going to be explaining this thoroughly in English first, and then after I will explain it in Hmong. So I don't know if you guys, most of you guys understand English more or Hmong more. I'm just gonna have to do both of it, and you guys are just gonna have to skip through and find whatever works for you guys. I'm try to do Hmonglish, but it's still kind of hard, so I'm just gonna do one first and then the other after, unless I can. So I had symptoms with my knees, my ankles, my foot. Everything was wrong with my legs. Times where I wake up and both of them were hurt. I can't walk. I can only crawl on my stomach. It was very, very sad. Okay, I had to, use a toilet with my legs out, and it's just really, really bad. Really sad, really bad. And those are my symptoms before I became a shaman. Okay, leg problems. Now, some say that in order to become a shaman, you have to be brought close to death. There was a point of time when my leg was hurting so much that I felt worthless. I didn't want to live because I couldn't bear this pain. I could not bear just having this happen to me all the time. So there's times where I felt like I was worse than dead. Pain is worse than death. Death, you probably don't feel anything afterwards. Pain, you're gonna keep feeling it over and over. So to me, that's what I would say is my close to near or my near death experience.
it would be the pain. So after my symptoms started, I went to, I tried to cure it. I went to doctors, I went to church, I did herbal medicine, I went to the Buddha, and I went to a shaman. I just wanted to look for a way to help myself. Going to church didn't work. Herbal medicine, sometimes it seemed like it worked. Um, Doctors somewhat work and sometimes it didn't work. And the shaman sometimes worked, sometimes didn't work. So the doctor didn't work because there's times where my Huaneng at that time didn't like what it did, such as eating old food. And when I eat old food and I eat my medications from the doctors, I still don't get better. And what I do is I go and I would get a bowl, put water in it, and burn 3 pieces of Jaws paper, rectangular ones, and say, I'm sorry, I won't do it again. And I'll wake up and it'll be better. And there's times where I will think it's that. I will be like, okay, here's a 3 pieces of Jaws paper. I'm gonna drink it. And hopefully get better. Wake up the next morning, it's still hurting. So I'll take medications and then that'll work. So it's a little bit of both, obviously spiritually and physically. So during my symptoms, I would have dreams, like a lot of people do. I have dreams about flying, running fast, turning into a wolf, fighting, killing monsters, and just a whole bunch of dreams. Flying, jumping from the freaking sky. These are some of the symptoms. Now, not all dreams mean that you're going to become a shaman. Sometimes you just dream about killing monsters. Sometimes you just dream about flying. Sometimes you just dream about jumping really high. So not all dreams mean that you're going to become a shaman. Remember that. Just because it sounds like you're going to be a shaman does not mean you're going to be a shaman. Okay? So I had the dreams, the symptoms, and I had the shakes. The shake it's very uncontrollable. It's uncontrollable. Okay, so what happened was this one time I went to Tomorrow World. As you can see, my flag is up there. Tomorrow World. It's a EDM concert. I used to party like a freak back then. And I didn't do any drugs, but I drank a lot of alcohol, obviously. Came back and I felt very weak, and then I started to shake. I felt something scratching my back, and then it went inside my body and just tingled my whole body down. That is the shake. Okay, it's not a shake where you just sit there like that. You know, that's just a habit. Sometimes those shakes are just a habit. The shakes I'm talking about are the ones where you just can't control yourself. You just, out of the blue, get really tingly and you just start shaking uncontrollably. Those are the shake, okay? And there's also shakes that are not the ones that are not correct. Or no disrespect to anybody, but there's I guess you can call it an impatient shake, a stutter shake. Some people, they tend to stutter their movements, or yeah, let's say stutter the movements. Just like how they'll stutter the words. Sometimes they just kind of feel like impatient, and they just kind of like, want to move around. That's not the shake. Okay, the shake will go towards your legs, it'll go to your hands, it'll go to your knees, and you're just gonna not be able to control it. So I had the shakes. I had those are part of my symptoms. The dreams, I had those, and I decided that I was gonna have multiple shamans look into me. I went to one shaman. The shaman said it's because my symptoms are caused by my Huaneng, saying I'm gonna be a shaman. Now,
I don't want to say this is the wrong way of doing it, but it's hard to have, it's not very believable when you just have someone randomly on Facebook telling you that you're going to be a shaman. If I went on Facebook and I just said, "Oh, I had a dream that I was flying," someone, they're probably going to be like, "Oh, you're going to be a shaman." Okay, so that it's kind of hard to have someone on Facebook or in social media look to see if you're going to be a shaman based off of your symptoms. What you want to do is you want to have multiple shamans perform rituals for you to see if you have shaman guides. They'll have to climb up the levels to check if you have shaman guides. If they do, you go to another shaman. If that shaman says you do, you go to another shaman. And if three or four say you have shaman guides, then you probably do. Now, when you go to three or four shamans that perform rituals for you and say that you have shaman guides, what you want to do next, okay? If you have shaman guides, sorry, I have to read off this, is you want to think about this journey. Are you prepared? Are you going to be committed? Are you ready? You have to make the decision if you are going to be ready or not for this journey. I would say everybody knows when they are ready. It just clicks and you just know. For me, an example, the reason why I knew that I was ready was I had a dream that my mom was gonna die. Like I said, I explained this previously in some of the videos. I had a dream I was gonna die, and my nephew in that dream said the only way to fix my mom was to be a shaman. And in my dream, I was crying. I was, being a little baby. I don't cry easily. My tears are on the sole of my foot. Unless I'm yawning or I'm tired, like right now. I'm really tired because I didn't get to sleep much. But I decided to accept the shaman guides. And what I did was I sat on the stretcher bed and I was crying and I just opened my arms like this. And all of a sudden, in my dream, I see a bunch of spirits just flying all into my chest. I woke up, thought about it, and I had a good feeling about it. So I went to my mom and I said, "Mom, I believe I'm ready. Let's start this journey." Okay? I was only 26, 25, 26 years old at that time. I'm 34 now. So I was pretty young. Okay? I wasn't married. I didn't have any kids. I was single. But I felt like I was ready. So I did it. So when you know you are ready, then you can start taking the next step. And the next step is looking for a master. In this step of looking for a master, I looked for a master. I hear that some shamans nowadays do not need a master. I don't know. That's up to them. If you don't need a master, then you don't need a master. But in my situation, I looked for a master. My own opinion is I believe that it's good to find a master because the master can guide you, can help you, can fix you, can correct you, can filter your guides, the bad and the good, before you start your journey. Because when you're starting to be a shaman, then you attract a whole bunch of shaman guides, good ones, bad ones, you name it, you attract all of them. So the master will help you filter all the bad ones and keep only the good ones. That's one of the biggest importance for a master. Filtering.
So then you want to look for a master. There's ways of looking for masters. One, it's just knowing on top of your head, like, oh, I know this person's a shaman. I know this person's a shaman. I would just ask them to come over and do a ritual, and then they can test me. Because when you find a master, you find a shaman that could be your master. That person has to test you. That's called qi neng. They'll put the cover, the veil, on top of you or over your face, set you down, have you sit down, stand up, whatever kind of way you like it. Most times they sit down, and they will hit the gong to see if you will shake. And if you have been watching my videos, you will see that I have a video of me doing that. If you shake, that shaman is compatible with you. If you do not shake, you have to find a different shaman. Okay? One, the reason why they're not compatible with you is because they're not the same color veil. The colors of veil is kind of like you can kind of like separate them by regions. And your Honeng or your shaman guides come from different regions. So you want to find a master that has a shaman guides that's in the same region or a similar region so they can talk to each other, get along with each other, so that they're compatible with each other. If you try red veil, it doesn't work, you can try a black one. If the black one doesn't work, try a white, try a green, try a blue, whatever colors of rainbow you want to try. And if you decide that you don't want to waste time like that, what you can do is something called chơ nâng or chơ nâng. Some say chơ nâng, some say chơ nâng. I believe it's chơ nâng. That process is using an egg, balancing on a bottle, balancing a knife at the point, and on a bowl of rice, a cup with water, and what is it? 2 beans and a rice. There's balancing a coin on an egg. That is called Zheneng. Okay, Zheneng. You just basically you name that person. Say if this person's name is Chai Hu. Okay, Chai Hu. I'd be like, okay, is Chai Hu, is he compatible with me? Can he be my master? If he can, then hold up this coin. Holds up, he can be your master. You can ask him to come do a ritual, and then after the ritual, you can have him test you to see if you will shake. Now, if he does not, if the coin does not bounce in the egg, or the egg does not bounce in the bottle, then you go, okay, how about Nhai Li? Can he be my master? And if that bounces, then there you go. You can ask to come over your house and try to have you do a ritual and test you to see if you shake. Now, if you shake, that shaman will more than likely be your master unless something's going on and the shaman decides not to. Okay, that person, I've done it with one of my aunties, and she declined me. I don't know why. I believe it was because she was a woman and I was a man, and she believed that I needed a man as my master. So then I went looking for a master again, and I found my master right now. But when you find a master, then some masters will do this. They will have you come over to their house and hit the gong, give you the bells, put the cover over you, hit the gong to see if you will shake. They will do that 3 to 5 times. And they will do that on the days that have the number 5 in there, such as day 5, day 15, day 25. Okay? In Hmong, they call that Siet because those days are considered good. 4 is bad. Do not do it on the day with the number 4s in there. In Chinese,
一二三四四一二三四五记料注标 okay four is bad, don't do four. Okay, and if you're able to shake a few times when you go do it at your master's house, or if your master comes over to your house and do it and you shake a few times, then you're probably good to go. You can start your journey. You can start setting up your altar and you can start practicing on your own. Now, if you do not shake when he takes you to his house, or she takes you to his house, or he or she comes over and puts you into the trial and error or the trials, and you do not shake, then you probably have to look for another master that's more compatible, not capable, but more compatible. There's no shaman that is too strong that they cannot help. Okay, I hear a lot of people saying that, oh yeah, they said that my shamans are too powerful, or my shaman are too powerful. No, there's none of that. Every shaman has their own unique abilities. You could say my shamans are powerful, but I can fix legs, but I can't fix headaches. This person can fix headaches better than I can. Does that make him more powerful? Does it make me more powerful? No. Okay, everybody is special in their own way. There's no more powerful, there's no more anything. It's all about compatibility. Okay? So if you do not shake, then try to look for another master. That's the end of the English part. Now, wow, 20 minutes down the road. I'll explain it in Hmong. So, cú bia nè, cú tiếp bia hồ, luang kita có bia đâu mà cú bia cho cáiวันนั้น我也头个比 morning 冇做嘅头个วันนั้น嘅呢，cú bia cho cú傾係啲啊cúวันนั้น容易呀，cú比你就冇就做呀，cú睇你活動能傾，就係但係嗱啦。số thơ thì cú món nánh chỉ là cú món tệ tợ ở món tợ đó cú món tợ thì cú sợ là chỉ món nọ cú chỉ chả món chỉ là cú sợ chỉ món sa lôi nu món sa xí nu mù đá tợ là đá tợ nay mỏ thì chỉ món chua đó chứ mù chơ là lỡ thì mù tiệt cả rong chứ thì chỉ mù cho tàu nánh dài là lỡ thì ôn nánh thế yếu chỉ bảo thì có tư trong chỉ ô tàn thọซึ่งyếu ô tàn thọ chỉ có tư trong chỉ một chế chỉ nó chỉ trong nó trong chỉ một cái nó chế chỉ mình chỉ chế mình chỉ có bảo mong thì ok bây giờ thì có lỗ nắng là giờ thì có mỏ có tờ mỏ u nọ sư mỏ tròn trà sư đó là khi chỉ trong sư ở đây có mỏ nắng nữa nè cú yên bao số thì cú to đá to u to nọ bao số một cái tu cái gì một cái tờ một ya u ya nọ một thiếu chết thiếu các tích trong hộp bể các cái hộp kê nhưng mù lúa đây chỉ chẳng kia chỉ chẳng tới nó cú chia là ô chó ô ná ô cá ô u ô nó chỉ cú phải đâu mà cú chia ô tụng ma chỉ cú tu chia nữa cho nên chỉ nhớ coi cho nên nhiều món đáng dễ bộ số nữa thế thế tôi cho mà lỡ pin chích chanh nè cú mà cú chanh á thôi ý cú rồi ô nấy mà cú chích chanh á cú mua sĩ cho cú hôm nay có hỗ trợ là cú cho tôi nhớ yêu nữa rồi cú chạy chúng rồi cú thiếu đi chanh cho nó cho ít cho chỉ sĩ được nhiều còn đây nhiều con nắng nhiều thiếu đi bao để tới rồi nhiều mất con nắng nè giờ thầu trong nó chỉ có yêu chủ lại mùa hè là mùa thọ ý ở tu chỉ nên nè nên ba ở nên cho sai sai giờ thì sẽ có một con nắng là chỉ mua thì是只得快妥帖的是女人只注重的个讨论的鸟诶 Facebook 呢
cho nên là yêu chỉ bảo yêu chỉ là nô sư lấy hai tàu già yêu riêng lên đó đó họ chỉ do đó do lại tiền ô có một nắng lò chỉ con trên cái đó rồi ô có một đá không lò chỉ con trên cái đó có yêu chủ thế ít tu chỉ nắng lò là nhà nắng lò ô cái đồ cái sai có bỏ cái thế có thể đi mua khoản trên thì ok thế rồi nhưng mà nắng miền nắng tiền giờ có nhu to ý ở tu nhà nắng chỉ nắng lợi thì có một khoản nắng nhà có như là một khoản nắng thế đó nhà có là một khoản nắng giờ thổ có một khoản nắng nên đỡ lỡ nó chỉ có ở chủ thiệt sĩ hứ nè có thiệt sĩ hứ chỉ giờ có xã có chỉ li cho nhà nắng chỉ nắng có bảo chỉ có chỉ li hù lỡ to xì sẽ có một châu nắng là những to lỡ to mà lỡ ít khó hù chi nắng nè là một cái chi chỉ giờ là một cái rổ trong nắng là một lời đại học hoặc bao có đồn đùa sẽ có một tranh giờ tranh là chỉ tụi nó giờ ô tô có từ xứ to tụi nhà nắng chỉ nắng là ô tô có xứ nè giờ chỉ tranh là chỉ thế rồi giờ vì tiền được cho hôm nay chỉ là phim này cho mong cái là luôn chỉ đồ chỉ cho này nè luôn luôn đồ chỉ cho something like that thì giờ thầu chỉ tao này chỉ có bị sai thì có xì từ tuần này là xì nữa chỉ li đồng hồ bỏ đủ giờ không bỏ đủ chỉ giống có chỉ tranh là chỉ có chủ xì sẽ bỏ lép bỏ tranh có xì lìa xì đủ xì đỡ xì xía xì họ nâng sâu nâng u nâng nọ xí họ từ có họ giờ có tranh là chỉ有行头是只要得有是晒的，适合只要把有城市只要把有我啦，要得个技能có mù hay cho年龄只能来了，我个只称，那些要个只三门天子个我他户的真能个到，真能只了等路中做客下行头了做一路大一路靠做你安路弄到迄个厝。เลยแต่ละmua cây là tỉnh ở lú lô câu là do tiền là mua lú nhà tỉnh ở lú cây chơi hay tiền xây đầu tư có thể hư bị sai tiền do mua tu chính này nó bị hỗn năng hử nữa có tiền có là mua lú cây được là chơi sổ lú này khó sẽ bỏ bông được bỏ tổ tàu có thể ô năng hử bộ tàu cũ ô tô năng nó cũ giờ này ô tô hư được cũ nó chỉ có tổ kilo cây là chỉ giờ có chỗ luôn tổ cây là chỉ xài để nó có tàu thế ạ nhưng chỉ tổ là chỉ có chúng anh thiệt tổ siêu chia ít thôi năng chia sẽ là ô tàu giờ rồi có chỗ tàu là giờ có thiệt tàu từ điện năng chính năng ô nó có chain là chỉ có chỗ tàu là chỉ có giờ chủ hai từ nền năng là từ chính năng có chỗ tàu là chỗ tàu chế là one eight thanh năng cho có chỗ năng là sẽ có một chain là cho cái con ta nó là chơi tẩy nó lời do lỡ cho tôi nó này là mua cái rổ trống rồi mua là hộp của con đống đồn đồ chi sẽ có một tranh do cái tranh cho tụi này tụi chính nên có chở nào nó do cái tranh nó chỉ chạy tiền nữ những ô tô có nghĩ là giống như những đồ tô có lúc xuống tiền à nữ những ô tô có tự xí hứa do nữ ô tô là chỉ có sự giờ thì con thía tàu tụ chỉ nên rồi, ô tô có tranh này chứ, phèn đông mà cũng chỉ bỏ thì sẽ lỡ bỏ ô thì sẽ lỡ cho có một chuyện năng chỉ có một tàu có từ xíu chế, rồi giờ thì từ xíu là tôi có chế là tính nó tham mình nó là tôi có chế là một cái chỉ nón tròn thế một cho chuyên năng hiệu bỏ con đồng sẽ có một tranh, giờ thì có tranh là chỉ chạy từ ưu tới rồi có những tranh thế có ô yêu rồi chỉ có ô tô có chân này chỉ theo nhà có ô một tàu thì chỉ có chỉ chân là chỉ để rồi có yêu được khá là thiệt ít thứ xíu chia chỉ bảo thế thì cho nó lợi dụng mỗi cho nền năng chỉ năng ấy thì lợi dụng chỉ là ôn năng là lợi dụng chỉ ní xíu hư đây tụi nền năng chỉ năng lợi dụng đó nè cú lỡ họ năng là ô mà chở của họ năng gì cú chỉ biết cho để sẽ là ô trả
lỡ mà hai lứa cú mà khoai cúi khó khó chính là cú tu khen của xã tiề cần thiết tu chính đi tu xí hư mà giờ họ tiề tu xí hư nào dùng mua có chọn khôn anh lì tàu vì thế đó có món nánh này chỉ có mua tên này khôn anh phe tên chỉ dùng là hay tiề tên này khôn anh công trong xuyên trong bờ công nó cho tu vừa chơi nên công bao liền trong bling chỉ cho nên khôn anh là lỡ pin khí số mà hay là chỉ có有cho nên là khôn anh chỉ dùng cái khí số chỉ là khôn anh chỉ cost tổ năng nè chỉ tu xí hư nữa nếu muốn tổ có cho khôn anh là lì tao chỉ tổ khôn anh có thể lì qua tổ ít tu nè nên chỉ nên đỡ chỉ nên nè nên đỡ hủ có thể chỉ một họ dùng lại có hay con trong xuyên trong bờ nữa để con nó cho tu vừa chơi để con bán thuộc lạnh để ưu tiên nó vì thế thì chỉ một chuyện nó còn nó mà cũng được khi mà cú mà còn chưa mà còn nó khó rong thì có xí hư thế cái giờ có phí đấy chỉ là tu xí hư này nếu chỉ nhón tờ nếu nhưng ba tổ có thế nếu ba kho tổ có để chỉ cho nên thì chỉ ổn năng là chỉ dùng lại lợi nhưng bao đồ được khen thì sẽ lợi khó đi trả chỉ trong cái quyển chỉ bao mình bể thế chỉ cú qua lại biết rồi nó vì thế món năng phải tao lấy nô cú phải nô cú thì sẽ有ổn năng là trả nói cú là bí đi trả một trong đi trả thì dùng cú thì qua lại biết rồi nó thôi đi sai thế là khó cú hay chỉ dùng hay chỉ cho là啥子你嘛弄到你嘛走路都个只卡面了到cú ở bên nó sư nhỏ cái nhỏ trong chỗ này从零走多不舍nó cú mà大家我好别的chia là giờ để xe này mua về được chỉ này sao cú biết cho mình biết to ít khó chính chính chỉ hay tiệt有主保有真有用係啲寫有啦有變能力咋頭個 morning 打個鐵多俾到死去係啲個冇可能那就有主菜度傾寫用在度傾係啲寫有不到用比有啲嘅可能我係vì hay tiền tết tuần này mà lỡ mà hiện nè lỡ mà hiện chỉ trong này cho khoa tôi lo chỉ chia là phiên ua chỉ trong này là ôn này chỉ chút chen là nè cú mà cú hay tiền nhiều dân nhiều bao sự nút tư nhiều dân là nhiều bao hay tiền nhiều ôn này sự nhiều bao nhiều khen hay tiền nhiều bao sự比赛呢，我都看好股，vì cú bao tiền cú là ôn này mà cú sẽ chỉ xem bài để cú là online mà giờ thì cũng bốc số để cú nhà nữa mua là nằm mọi thì giờ cú sẽ khó này chỉ cú cho online giờ cú thiết lý sẽ chỉ xem để cú online họ cú không bốc số nữa cú có quá hàng cú nhà mà cú chỉ để cú cũng có nhau xí tờ rồi giờ cú giờ tụi này chỉ cho có tàu thế ạ giờ cú chỉ li thua cái cú sai tệ lo khi kia nó chỉ rồi li cú mua cho nên chú năng là chuẩn chú bây giờ lòng tốt trong cuộc hồ sơ này chứ cú chỉ cái là cho chứ cú chỉ thế nhỉ ba lại của sa nhà cú là ổn năng nè cú là bị ổn năng ấy bên thiệt sư hư là cú cho số to sư hư cho to chỉ của bị ổn năng chứ chỉ bị cái nào ra thì chỉ có ổn năng lỡ để có tổ sư hư là chỉ có này chứ chỉ mà only một cái chỉ này ở chỗ chỉ này một cái chuyện này mà就是钱里头写字呢写字嘛用嚟努力努把字把字個字把字能夠字呢嘛來嘅睇用我寫用啦是個錯字nên đồ cho寫嘅mua tụ blow đó nè用嚟nu個 blow 能夠 blow tụ lấy blow nè mà來嘅chỉ cho dùng nè cho dùng chỉ cho dùng錢能là chỉ cho chia thổ nuôi mua tụ plo nha không nè chị cụ hồi video của hai ta nó sư giống bao chuyện gì này sản nu là nu của cả mẹ của bạn tên này nè ok
东西啊，我找你进晒过来约着那天，古别一打安吉一下，được mong chị của chúng tôi nói để cơ thể chẳng chỉ được này đối sau sẽ có khứ thứ chỉ của mà đã cả biết rồi này thế lý dùng gì mình chỉ thế lý chỉ cho nên đây nó họ cũng都 khi mà cũng nó la sao để theo của này nè 我找呢，真的